Okay, friend. Screen is visible. Friends, screen is visible. Yes, sir. Okay. We know that fluorescent screen is the last part of the CRT and on which the visual indication of the signal is to be seen. The inner wall of the inner wall of the CRT, that is glass envelope, it is coated with the conducting coating of the aqueduct material. And once the electron will be incident on the inner wall, that will be directly conducted to the uh, accelerating anode, and which is accelerating anode which is kept at the very high potential, positive potential, and due to that all the electrons which are absorbed by conducting coating aqueduct, that will be neutralized in accelerating anode. Okay, here, see here, that is the inner wall of the front face of the CRT is coated with the fluorescent material such as the zinc oxide or orthosilicate. And here I just bold this word orthosilicate. Orthosilicate, if the fluorescent screen is made or coated with the orthosilicate, then it will be gives the light spot in color blue color. And if the screen is coated with the zinc oxide, it gives green spot. In many examination, this question will be asked for the objective, that is the if the fluorescent screen is coated with the zinc oxide, then dot color was visually indicated on the fluorescent screen, that will be the green, and orthosilicate, that will be the blue. The word which is bold, that is orthosilicate, it is for the blue color. And if the screen is coated with the zinc oxide, that color will be the green color. Okay, when high velocity electron beam strikes the screen, it produces the spot of light at a point of impact where the stricken place, where the high energetic, high velocity electron beam, that will be known as an cathode beam, is strike on the fluorescent screen. Where it will be strike, on that place there is the emission of the light, and that will be known as the impact point. At impact point, we see the visual indication of the light, and where the oscillatory motion of the current or the movement of the that oscillatory signal is to be visually indicated, will be indicated in the form of light on a screen by the fluorescent screen, and hence it is produces the spot of light at a point of impact. असं म्हटलेलं आहे, at a point of impact. The color of the spot will be depend upon the nature of the fluorescent material. Just I will be see, if we use the zinc oxide, the color will be the green. If we use the orthosilicate as the fluorescent material, the color will be the blue, and hence the color of the spot will be depend upon the nature of the fluorescent material. And to remove the electrons from the screen, the side wall of the CRT is coated with the carbon particles, that will be known as an current conducting coating of the material, that will be known as an aqueduct. And just I explain the function, the role of the aqueduct coating, which will be coated on the inner wall of the glass envelope of the CRT. Friends, here, and which is connected with the accelerating anode and usually maintained with the ground potential, and this will be prevent ड्यू टू दी शॉक ट्रीटमेंट. जर हे केलं नसतं तर काय झालं असतं, सीआरटीला वरती जर तुम्ही हात लावला तर 2.5 ते 3.5 किलो व्होल्ट म्हणजे 2500 ते 3000 व्होल्टचा शॉक बसला असता, आणि ती शॉक ट्रीटमेंट होऊ नये, निगेटिव्ह चार्जिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होऊ नये, म्हणूनच तिथं काय केलेलं आहे, देर विल बी द that inner wall of the glass envelope will be coated with the aqueduct coating, and that will be internally connected with the high positive potential of the accelerating anode. And on the accelerating anode there will be the potential about the 200 to 250 volt, and that will be the positive volt. And all the electron that will be the emitted on the or absorbed on the glass envelope, that will be treated, that will be neutralized with connecting the positive charging or the positive potential of the accelerating anode. And due to that, the shock प्रूफ इक्विपमेंट, शॉक प्रूफ म्हणजे जिथं माहिती ना वॉटर प्रूफ म्हणजे आतमध्ये पाणी जाणार नाही, तसं शॉक प्रूफ म्हणजे त्याला हात लावला तर शॉक बसणार नाही.
and that shockproof development of the CRT will be made by this technique of the aqueduct coating, and hence this fluorescent material is the one of the best block of the CRT, and that will be used in the working of the CRT. And the role of the the role of the fluorescent screen is to produce the visual indication of the high energetic beam when it strikes on the fluorescent screen. Okay, friends, then we move to the next point, that will be the action of the CRT. And friend, I will just explain you the action of the CRT. When the cathode is heated, it emits the plenty of the electrons. These electrons pass through the control grid, their way to the screen, and the control grid influences the amount of the current flows. In standard vacuum tube, we know that the vacuum tube is evacuated. That is, the glass envelope is evacuated. That is, no any type of air or any combination inside the envelope. And due to that, if the negative potential of the control grid is high, very small, very poor beam of electron will be switches or fired from the electron beam toward the deflection system and lastly at the fluorescent screen. Okay, that is, the fewer electron will be passed through the through it, and the electron beam on striking the screen, it will be produces the dim spot. Dim, that is, whose intensity is less. Bright, whose intensity is large. ब्राईट कशाला म्हणायचं, ज्याची इंटेन्सिटी जास्त आहे. डिम कोणाला म्हणायचं, ज्याची इंटेन्सिटी कमी आहे. आणि जर कंट्रोल ग्रीडवरचं निगेटिव्ह पोटेन्शियल जर वाढवलं तर फार कमी इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतील आणि ते कशाला जाऊन स्ट्राईक होतील, फ्लोरोसन स्क्रीनला जाऊन स्ट्राईक होतील आणि त्यामुळे तिथं डिम स्पॉट होईल. बिकॉज व्हेरी फ्युअर इलेक्ट्रॉन आर पासिंग, very fewer electron are coming out from the control grid, and due to that, dim light spot will be seen on the screen. Friend, if the negative potential on the control grid will be very small, कमी केलं मी तर काय होईल सांगा, that is the energetic beam, that is the width of the energetic beam will be increases, and all these wider beam will be goes to strike on the fluorescent screen, and we get the bright spot. Bright and dim, that is bright spot where the electron beam is wider in the size, and dim spot where the electron beam is poor or the very fewer in size. And due to that, that is, the if the beam size is increased, brightness is increases. If the beam size is decreased, that is, the brightness will be decreased, and it will be depend upon the negative potential on the control grid. If the negative potential on the control grid is increased, the size will be decreased, and the intensity of the light spot will become dim. If the negative potential on control grid was decreased, that is, the size of beam is increased, and light spot become brighter. It has large intensity, and you have to keep in memory this relation. Which relation? If the negative potential on control grid is increased, then the spot become dim and light become dim. If the negative potential is decreased, the beam become wider and spot become brighter. Okay, the intensity, see here, just I taking the laser point. Laser point is here. Thus, the intensity of the light spot on the screen is changed by changing the negative potential on control grid. If we regulate the potential on the control grid, it regulates the intensity. Intensity knob is there. Okay. Then, as the electron beam leaves the control grid, it becomes the influence of the focusing anode. There are the three different anode. One is the pre-accelerating anode, other is the focusing anode, and third one is the accelerating anode, and that beam came in influence of these three anode. Due to that, the beam is highly accelerated, it will be highly attracted, and hence it got a velocity, and it beam become the high energetic beam become high energetic beam. And due to this, friend, we are going to see, just wait.
Okay, that beam become, that is the as CR, as the electron beam leaves the control grid, it comes under the influence of, it comes under the influence of, जाताना मला फोन कर. किती वेळानं जाणार? हा मग ये 20 मिनिटात कॉलेजवर. CR, that is it comes under the influence of the focusing of the नट ऍक्सिलरेटेड असं म्हटलंय, नट ऍक्सिलरेटिंग एनोड. म्हणजे काय होतं, बीम बाहेर आल्या आल्या पहिल्यांदा प्री ऍक्सिलरेटिंग एनोड त्याला अट्रॅक्ट करतो, लगेचच त्याच्यापेक्षा जास्त पोटेन्शियल फोकसिंग एनोडचा आहे तो अट्रॅक्ट करतो, आणि नंतर ऍक्सिलरेटिंग एनोड अट्रॅक्ट करतो. म्हणजे बीम इनर्जेटिक होते आणि पुढे जाऊन डिफ्लेक्शन सिस्टम मधून पुढे जाऊन कशावर इम्पॅक्ट होतो त्याचा, पुढे जाऊन फ्लोरोसंट स्क्रीनवरती त्याचा इम्पॅक्ट होतो. As two anodes are, either two नाही, three anodes are maintained a high positive potential, therefore produces the field, and which acts as an electrostatic lenses. We know that two equipotential region in between the pre-accelerating anode and focusing anode, and also the focusing anode and accelerating anode, in between two equipotential regions are produced, and that equipotential regions acts as the electrostatic lenses, or the optical or the convex lens in optics, and due to that the focusing arrangement will be text flash. Here इथं इमेज इथं आपल्याला दाखवलेले आहे, ह्या दोघांच्या मधून हे काय होतं बघा, जस्ट इथं व्हर्टिकल प्लेट्स आहेत आणि इथं व्हर्टिकली अप अँड डाऊन होतो, तसंच हॉरिझॉन्टली अप अँड डाऊन होतो, किंवा लेफ्ट आणि राईटला आपल्याला तो मूव्ह होतो, अप अँड डाऊन तो मूव्ह होतो. ही सगळीच्या सगळी अरेंजमेंट इथं दिलेली आहे. As the electron beam leaves the electron accelerating, it comes under the influence of the vertical and horizontal deflection plate. If no voltage is applied, आपण हॉरिझॉन्टल प्लेटला पण व्होल्टेज दिलं नाही, व्हर्टिकल प्लेटला पण व्होल्टेज दिलं नाही, तर डायरेक्ट स्पॉट ओ ला येतो मित्रांनो. ओ ला येतो म्हणजे डायरेक्ट स्पॉट हा स्ट्रेटली जाऊन इन्सिडेंट होतो, हा ओरिजिन वरती इन्सिडेंट होतो. आणि पुढे जाऊन आपण बघितलं मित्रांनो, if the no potential is applied to the deflection plate, the electron will be produces the spot of the light at the center O of the screen. And if the following, if the voltage is applied vertical plates, that is the, आपल्याला जर वरती पॉझिटिव्ह व्होल्टेज दिलं, खाली निगेटिव्ह व्होल्टेज दिलं, तर वरती V1 ला येतो. पोलॅरिटी जर बदलली मित्रांनो तर O2 ला येतो. उलट पोटेन्शियल दिलं तर तो O2 ला येतो. अशा पद्धतीनं व्हर्टिकली अपडाऊन होतं. तसंच हॉरिझॉन्टली लेफ्ट राईट सुद्धा याच पद्धतीनं होतं. व्हर्टिकल प्लेटला काही व्होल्टेज नाही दिलं तर O ला येईल, आणि नसेल तर काय होईल सांगा. इथं इथं मी दाखवतो तुम्हाला, जस्ट इथं मी पेन घेतोय मित्रांनो, आणि इथं आपल्याला हा अशा पद्धतीनं जर मी ड्रॉ केला, चार्ट ड्रॉ केला, तर इथं ड्रॉ करतो, असू दे नाही पोचत मी मित्रांनो. हा ओ आहे, हा अप अँड डाऊन आपल्याला कशाच्या सहाय्याने करता येतो, ह्या हॉरिझॉन्टल म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्लेट फक्त, सॉरी व्हर्टिकल प्लेट्स फक्त त्या काय केलेल्या आहेत, प्लेस केलेले आहेत हॉरिझॉन्टली. आणि आपल्याला लेफ्ट टू राईट फ्रेंड्स, लेफ्ट टू राईट जर करायचं असेल स्क्रीनवरती, लेफ्ट टू राईट करायचं असेल, या पद्धतीने त्याची मुवमेंट करायची असेल, तर ज्या काही व्हर्टिकल प्लेट्स आहेत, म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्लेट आहेत ज्या व्हर्टिकली प्लेस केलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये जर मुवमेंट दिली आपण, तर आपल्याला अशा पद्धतीनं काय होतं, डिफ्लेक्शन होतं. जस्ट गो टू दी नेक्स्ट, दॅट इज द व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम. काय आहे बघा हेडिंग, व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम अँड स्वीप जनरेटर. स्वीप जनरेटर फॉर स्वीपिंग आहे, अप अँड डाऊन किंवा लेफ्ट अँड राईट आपल्याला जर जायचं असेल तर त्याला स्वीपिंग लागतं, आणि त्या स्वीपिंग साठी आपल्याला मिळतो व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम. व्हर्टिकली अप अँड डाऊन करणं, आणि व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम विथ द व्हर्टिकल एम्प्लिफायर असं म्हटलेलं आहे. जस्ट आय एम टेकिंग दी light spot, and in light spot or laser spot we see that the vertical deflection system with the vertical amplifier, the vertical deflection system consists of the input attenuator and number of the amplifier stage, and the gain of the vertical amplifier, it is controlled by the attenuator circuit असतं amplifier मध्ये, जे गेन काय करतं, आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेजचा जो रेशिओ आहे तो रेशिओ कंट्रोल करतं. and here the waveform is to be displayed and fed to the y input ला दिलेला असतो, and which deflects the light spot on vertically, that is in y direction, up and down,
अप अँड डाऊन आपल्याला करायचं असेल तर व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम मध्ये व्हर्टिकल अँप्लिफायर हा रोल आहे. आता आपण ब्लॉक डायग्राम मधला व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम अँड विथ द व्हर्टिकल अँप्लिफायर हा ब्लॉक बघतोय मित्रांनो. आणि या ब्लॉकच्या साहाय्याने आपल्याला व्हर्टिकली अप अँड डाऊन करणं याच्यासाठीच ही सगळीच्या सगळी सिस्टम आहे. दॅट इज द म्हटलं जाते बघा इथं विच डिफ्लेक्ट्स the light spot on vertically, that is the y direction up and down, but shown in block diagram मध्ये टाकलेला आहे. दुसरा ब्लॉक आहे the horizontal deflection system with the synchronization time based circuit and horizontal amplifier. जसा vertical amplifier मित्रांनो असतो तसाच आपल्याला इथं horizontal amplifier पण असतो. आणि horizontal amplifier horizontal deflection करतो म्हणजे स्लाइड स्पॉटला आपल्याला एक्स डायरेक्शन मध्ये मुवमेंट करायचं काम केलं जातं. आणि हा आहे तो टाइम बेस्ड जनरेटर आहे. टाइम बेस्ड जनरेटर म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही आहे, स्वीप जनरेटर असतो. हा आहे तो ट्रँग्युलर किंवा सॉटूथ जनरेटर असतो. आणि अशा पद्धतीचं स्वीप जनरेटर हे एक्स ला दिलं असलं इंटरनली तर आपोआपच त्याचं अप अँड डाऊन मोशन तयार होतं. वाय ला दिलेला इनपुट आणि एक्स ला दिलेला आहे स्वीप, त्यामुळे आपल्याला वेव्ह दिसतात. आणि या वेव्ह आपण ट्रेसिंग कशावरती दिसू शकतं, या स्क्रीनवरती दिसू शकतं. सी हिअर, दॅट इज the horizontal deflection system provide the voltage to move beam horizontally, and it includes the number of amplifier stage, the gain which can be controlled synchronization circuit to start the sweep, horizontal sweep at the specific instant. And in addition to the internal sweep, there is also provision for the external horizontal inputs. There is the provision of external horizontal inputs ची provision आहे मित्रांनो. and that provision is placed here that is the synchronization म्हणजे x इनपुट आणि y इनपुट या दोघांची केमिस्ट्री एकत्र करणं, that will be made by the synchronization circuit. टाइम बेस्ड सर्किट म्हणजे एक स्वीप जनरेटर आहे, तो कशाला दिलेला आहे, एक्स ला दिलेला आहे. त्यामुळे एक्स इनपुट हा लेफ्ट राईट जाणं, वेव्ह स्वरूपात जाणं हे काम कोण करतं, स्वीप जनरेटर करतो. आणि आपण दिलेला वाय इनपुट जो आहे त्याची जी काय बीम आहे ही एक्स आणि वाय डायरेक्शन मध्ये मुवमेंट करायचं काम हे कोण करतं, इथं स्वीप जनरेटर करतो. ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द टाइम ऑर द स्वीप जनरेशन. मित्रांनो स्वीप जनरेशन म्हणजे हे टाइम बेस्ड जनरेशन असतं आणि हा टाइम बेस्ड सप्लाय आहे. टाइम मध्ये वाय ऍक्सिस वरती टाइम इथं सॉरी एक्स ऍक्सिस वरती इथं टाइम बेस आहे बघा. टाइम बेस सर्किट म्हणजे बेस म्हणजे एक्स ऍक्सिस असतो आणि एक्स ऍक्सिसला बेस ऍक्सिस म्हटलं जातं, वाय ऍक्सिसला ऍब्सिसा ऍक्सिस म्हटलं जातं. वाय ऍक्सिस वरती व्होल्टेज असतं आणि एक्स ऍक्सिस वरती टाइम असतो, म्हणून याला टाइम बेस असणारं सर्किट असं म्हटलं जातं. नावच त्याचं आहे टाइम बेस सर्किट. जरा बारकाईनं ऐका. ग्राफ आहे, ग्राफ मध्ये वाय ऍक्सिस एक असतो, एक्स ऍक्सिस एक असतो. एक्स ऍक्सिसला बेस ऍक्सिस असं म्हटलं जातं, तो आडवा असतो. वाय ऍक्सिसला ऍब्सिस ऍक्सिस असं म्हटलं जातं, तो उभा असतो. वाय ऍक्सिसला बऱ्याचदा व्हर्टिकल ऍक्सिस पण म्हटलं जातं. एक्स ऍक्सिसला बऱ्याचदा हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस पण म्हटलं जातं. इथं टाइम इज ऑन बेस ऍक्सिस म्हणजे काय आहे बघा. टाइम जर एक्स ऍक्सिस वर फ्लोट केलं असेल आणि व्होल्टेज जर वाय ऍक्सिस वर फ्लोट केलं असेल तर दॅट ग्राफ किंवा दॅट सर्किट इज नोन एज अन टाइप्स टाइम बेस्ड सर्किट अँड दॅट ग्राफ इज नोन एज अन स्वीप जनरेटर. त्याचं ग्राफिकल नेचर ऑफ दॅट ग्राफ इज नोन एज अन स्वीपिंग. स्वीपिंग का होतं बघा, इट विल बी ट्रँग्युलर सॉटूथ असतो, व्हॅरी होतं, क्वॅजिस्टॅटिक होतं, पुन्हा झिरो होतं, अगेन इट गोज क्वॅजिस्टॅटिक, अगेन इट गोज झिरो, goes quasi-static, goes zero, flyback, goes quasi-static, again goes to zero, that is flyback. इथं बारकाईने दिसतं बघा, एक फॉरवर्ड स्ट्रोक दिसतोय बघा अप्पर डायरेक्शन मध्ये. म्हणजे वरच्या डायरेक्शन मध्ये जो फॉरवर्ड स्ट्रोक आहे, इट इज ड्यू टू द चार्जिंग ऑफ द कॅपॅसिटर. as the capacitor is charges, the electrostatic charge across it will be increases and it will be shown in forward stroke. Okay. आणि after the particular charge that will be charges across the capacitor, it will be discharges through the load. And when the particular voltage become maximum, then it will be discharges. And for discharging it requires some time, but that time is very small than that of the charging time. हा जो चार्जिंग टाइम आहे ना मित्रांनो,
इथं समजा मी T1 लिहिलं, या चार्जिंग टाइमला T1 लिहिलं आणि डिस्चार्जिंग टाइमला T2 लिहिलं, तर सिम्पली काय होईल सांगा, विच इज ग्रेटर? चार्जिंग टाइम इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ डिस्चार्जिंग टाइम. कुणापेक्षा? डिस्चार्जिंग टाइम्स पेक्षा. म्हणजे डिस्चार्जिंग मध्ये काय होतं? व्होल्टेज अक्रॉस द कॅपॅसिटर इट विल बी डिस्चार्जेस थ्रू द लोड and it requires very small time, it requires very short movement, and in that short moment it will be discharges, and that discharging flow, like the charging flow, it will be forward fly, it will be known as a forward stroke. Then discharging stroke, it will be known as an flyback. Why it will be known as an flyback? It will be reduces to zero. तो काय होतो? तो reduces to zero होतो. Again capacitor start charging, the required level of the charging will become, again it will be discharges, means again it will be flyback, again it will be charges forward stroke, again it will be discharges, that will be known as an the flyback. Like that we know that in sweep generator is simply the xy floater, simply xy floater. Xy floater means it is the simply generator, and it will be generate the voltage across the capacitor up to particular level, discharges through the load, that will be the flyback, again it will be charges to particular level, again it will be discharges through load, that will be the forward stroke and flyback, forward stroke and flyback. This is the output of the sweep generator, and this circuit is the application of unijunction transistor. Friend, unijunction transistor, UJT, unijunction transistor, you know that the general ordinary transistor require two junctions, that is junction J1 and junction J2 and PN. N आणि P मध्ये एक आहे आणि P आणि N मध्ये एक आहे, असे दोन जंक्शन्स असतात. इथं UJT is one of three terminal device which has an only one junction, but it can used to regulate the voltage, and it gives the greater application than that of the ordinary transistor. Ordinary transistor पेक्षा जो greater application देतोय, beneficial work करतोय, that will be the UJT, and it is known as an unijunction transistor. And most beautiful entertainment application of the UJT is the UJT as a, that is UJT as a sweep generator, that will be known as an sweep generation, किंवा UJT as a relaxation oscillator is the one of the best application, and that output of the UJT here connected to X plate, and that X plate will be acts as an sweep generator or the relaxation oscillator. Just go to the slide here, that is the AC voltage is applied to the X plate, that is the output of the trigger circuit, output of the relaxation oscillator, or output of this sweep generator, it will be given to the X plate. Here see that is the AC voltage is applied to the X plate, which produces the deflection of the spot proportional to time. Time is on, which is floated on the base axis. Base axis वर जो time float केलेला आहे, against time the amplitude of the voltage it will be regulated, and that application, that function of sweeping the voltage is used here to give the deflection of the light beam or electron beam inside the CRT. Friend, here that is the deflection of the spot proportional to time is called as an base, time base or sweep generator. हे इथं जे आहे ना, हे दोन्ही शब्द मित्रांनो फार महत्वाचे आहेत. बऱ्याचदा आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारलं जातं, that is the what is the output of the X plate of the CRT, that will be the output of the X plate of the CRT is the time base output or sweep generator output or sweep voltage. जिथं time base किंवा sweep voltage आहे ते आपण सिलेक्ट करायचं. Such a voltage is obtained from sawtooth generator like the relaxation oscillator of an UJT. Friends, here simply it is shown that is the relaxation oscillator or the time base output or sweep generator is the application of the UJT, and UJT is the unijunction transistor. Here the voltage is floated on y-axis, here the time is floated on x-axis, and we know that this is the forward stroke and this is the flyback. The time required to complete this one wave is known as an periodic time. Periodic time is shown by capital T, and here capital T is the T1 plus T2,
where T1 is the forward stroke and T2 is the flyback. And the addition of this time requirement of these two events, it is known as the periodic time. And if periodic time capital T is able, we are able to calculate this. And for this calculation, again, CRO is required. And CRO, that is the application of the CRO, is to measure the periodic time T. कॅपिटल टी म्हणजे काय करणार तुम्ही, या दोन T1 आणि T2 ची बेरीज घेणार आणि मग मला कॅपिटल टी मिळाला की त्याचा रेसिप्रोकल घेतला की फ्रिक्वेन्सी मिळाली. एफ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द पिरियडिक टाइम. फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट केली म्हणजे मी काय केलं बघा, सीआरओ टू मेजर द पिरियडिक टाइम कॅल्क्युलेट केला, म्हणजे टू मेजर द पिरियडिक टाइम यूज केला. अगेन to calculate the frequency, it will be used. Means the CRO gives the two application to measure the periodic time, also to calculate the frequency according to periodic time. Okay, then we go to the next slide here. And friends, this is very much interesting slide in which various controls are to be shown. What is the high voltage and low voltage power supply for the CRO, as well as the various controls of the CRO. There are the two controls. There are the totally four control. One is the intensity control, that will be just I explained, focus control, horizontal position control, and vertical position control. These four controls are explained here. Then first is the sweep generator, just I will be explained in detail, and its output will be connected to the X plate, and the sweep generator increases linearly with the time to reach the maximum in time interval called as the sweeping. Called as the sweeping. Called as the sweeping. हॅलो, इथंही की कॉलेजच्या जवळ? अरे समोर दारात आहे की पोर्चकडं. ओके ओके. किती वेळ लागेल? 5 मिनिटं. ओके. Okay, friends. Sweep generator. Here the forward stroke. Once the voltage has reached a maximum, the voltage fall to zero, and almost it will be suddenly fall because it will be known as a flyback. It requires very less time to go to the zero. Flyback voltage, the charging voltage, it will be discharging through the load. Load मधून ते discharge होत आहे, but it requires very less time. For charging, it requires large time. Hence, it will be knows that the once the voltage is reached a maximum in sense of forward stroke, hence it is called as the maximum. The voltage falls to zero within very less time, and that will be known as a flyback. That will be known as a flyback. If the sawtooth voltage is given to X plate, the spot moves to right of the screen to reach the maximum distance, and after reaching extremely, we see that that is the spot is regulating on a screen. म्हणजे तो काय होतोय, it will be seen like regulating on a screen. आणि मग स्क्रीन वरती आपल्याला व्हिज्युअल इंडिकेशन ऑफ द सिग्नल दिसतं इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह, ऑसिलेटरी मुवमेंट ऑफ द वेव्ह या फॉर्म मध्ये दिसतं. मित्रांनो, इथं जर बघितलं आपण तर स्वीप जनरेटरचं जे इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन आहे इज टू स्वीपिंग द सिग्नल. स्वीप माहित आहे ना, आपल्याला माहित असेल, आपण बऱ्याचदा क्रिकेटमध्ये शब्द वापरतो, इट विल बी स्वीप्स म्हणजे टर्न होणं. आणि टर्न होणं म्हणजे काय होणं, अप अँड डाऊन होणं. इथं इथं काय घेतलंय, वरती गेला पुन्हा खाली आला टर्न झाला बघा, पुन्हा वरती गेला खाली आला टर्न झाला. such a type of sweeping application is made by the relaxation oscillator, and that relaxation oscillator will be formed by using the unijunction transistor that will be simply abbreviated as an UJT. ओके फ्रेंड्स, थोडस मी एका लग्नाला जाणार होतो, आपण इथं थांबूया. इथंपर्यंत आपण घेतलंय 4 कंट्रोल्स जे आहेत, ज्याला आपण इंटेन्सिटी कंट्रोल, फोकस कंट्रोल, हॉरिझॉन्टल पोझिशन कंट्रोल अँड व्हर्टिकल पोझिशन कंट्रोल, हे 4 कंट्रोल. या 4 कंट्रोल वरती बऱ्याचदा शॉर्ट नोट विचारली जाते, ते सांगेन. आणि मग आपण याच्या उत्तरार्धामध्ये जातोय या टॉपिकच्या. that will be the applications of the CRO. There are 8 application of the CRO. Any 4 application हे नेहमी विचारले जातात आपल्याला शॉर्ट नोट मध्ये.
म्हणजे आजच्या जर लेक्चर्समध्ये बघितलं तर आपल्याला एक शॉर्ट नोट फ्लोरोसंट स्क्रीनची आणि दुसरी म्हणजे आपल्याला लो व्होल्टेज आणि हाय व्होल्टेज पॉवर सप्लायचा जो उपयोग आहे किंवा ज्याला आपण स्वीप जनरेटर असं म्हणतो किंवा ज्याला रिलॅक्सेशन ऑसिलेटर म्हणतो त्याच्यासाठी आपल्याला वापरता येईल. Okay, friends, the session is open for the discussion. If anyone has any doubt or any complications, then please ask me. Meanwhile, please submit the attendance in chat box. ओके, छान स्कोर आहे मित्रांनो. मित्रांनो सगळे प्रेझेंट राहत चला. तुमच्यासाठी आहे. मला सांगा CRO मला कळत नाही म्हणून मी लेक्चर घ्यायला लागलोय का आता? सगळे वेळेवर अगदी शार्प येत चला. डेटा मगाशी कोणीतरी सांगितलं डेटा जरा जपून वापरत चला. लेक्चर झाल्यानंतर मग तुमच्या पर्सनल कामासाठी डेटा वापरत चला. ओके फ्रेंड्स, जरा सबमिट करा फास्टली. अटेंडन्स फास्टली सबमिट करा. श्रुती, हा सर. अटेंडन्स सगळ्यांनी सबमिट केला नंतरचा? हा केलाय सर. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. साक्षी, विजय, पृथ्वीराज, all you submitted an attendance in chat box. हा केलाय सर सर. दिला. ओके, निखिल केलास का? कॅन आय एंड द मीटिंग? मित्रांनो गुड न्यूज आहे. मला मगाशी सांगितलं यानं अविनाश नारगावकर सरांनी कदाचित झूम ॲप फ्री होत आहे मित्रांनो. त्यामुळे गुड न्यूज आहे आपल्याला. त्यामुळे फारसं आपल्याला काय आता पळापळी करायला लागत नाहीये. ते हॅक करा आणि मग ते चोरून वापरा. नॉट नेसेसरी. ओके. ओके, आय एम एंडिंग द मीटिंग. हॅव अ नाईस डे. प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ. थँक यू. आलो आलो. सर एका लग्नात जाऊन येतो मी. भाऊकीतला आहे. 50 माणसांची परवानगी आहे पण आपले बाहेरच्या वर तांदूळ टाकून चुलत भावाच्या पोरगीच आहे.